Hi, igama lami uMinenhle Dlamini, and I'm the managing director at Gagasi FM, and I just got vaccinated. Pretty excited about this move, very proud of myself, because nami ngiyazazi now ukuthi I am doing my best to protect myself and my loved ones. And I'd like to encourage you too to get vaccinated, and let's fight this COVID-19 pandemic together. Get vaccinated. Before the vaccine, I was very nervous about mainly the needle and the side effects that it might have. But during the process was very organized, they were friendly. The needle, it wasn't as bad. I made it out to be a bit worse than it was. It was 2 seconds and it was over. It wasn't sore, it was good. I'm feeling great after the vaccination. I have no side effects thus far. My arm isn't sore anymore, and yeah, everything went well. Hi, this is Njab Zwane. I am the co-host of The Uprising on Gagasi FM. Bengifuna ukuthi nje ngicela nazi nonke ukuthi sengigomile mina. I have received my first jab of the COVID-19 vaccine, and I'd encourage everyone ukuthi siphume in our numbers and make sure ukuthi we protect ourselves, we protect our loved ones, nemphakathi esiphila nayo against this deadly virus. The one thing I was apprehensive about is isikhathi that it would have taken for me to get registered and get my first jab, but that was all very seamless. That was all very quick. Ngokwesikhathi, I don't think I've spent more than 30 minutes between getting my registration and getting my first jab. So if now waiting for your jab, don't worry, it's a very seamless process. I think the Department of Health has done a very great job in making sure ukuthi yonke into works efficiently. Let's come out in our numbers. Let's show them ukuthi we care for imphakathi esiphila nayo. Sithathele lithuba sinibingelele zonke indawo la sifinyelela khona kamnandi emakhaya nisibona la ebuxhakaxhakani bethu ke be social network nakhona ke imsakazo emphakathi esifika kuyo endaweni ezahlukahlukene sekuyo ke lento ukuthi ama mask awagqoke bakwethu noma ngabe usugomile kodwa ngenxa yemshini esisebenzisayo sizocela thina ukwakhipha ama mask la e-studio uma sesikhuluma kodwa emakhaya sesaqhuquzela kakhulu ukuthi abantu abagqoke ama mask noma ngabe kwenze njani. Yilo ke thuba lokuthi nginibingelele sila emkhanya kude namhlanje. Emkhanya kude ke kuthi ke kungabalele kakhulu kodwa kube kushisa. Kuyashisa ke la emkhanya kude namhlanje. Uyezwa nje impela uthi uyibona ujuluka kodwa kunomoya futhi uyaphephetheka kodwa usajuluka futhi. Sisemkhanya kude ke i-clinic esikulona bathi sehluhluwe e-clinic. Kuningi ke sengubonile la into nje lakhona izizinde kakhulu ziningi izinto engizibonayo la ngiyayibona nje nakamehlo. Ake ngithathe lithuba kodwa ngithi asingachithi isikhathi ubuhlelo lethu lizoba nento eyiningana namhlanje ngoba ungqongqoshe kunohlelo oluhle alizelela azosixoxela ngalo lapho ohlelweni kodwa ngithathe lethuba ke ngembingelelo kwamanje ngithi sawubona ngqongqoshe. Sibingelela Ntokozo, sibingelele kubalaleli emakhaya, sibingelele kubabukeli emakhaya, nabo bonke abasilandela nabasibukela kuma social platforms ethu. Sithi siyabonga kakhulu ukuthi nesilalele and tune in kwi program yethu. Ngaphandle kwenu ngaba sikho. Niyabona ke kodwa ukuthi uNtokozo unayo potential yokusixoshisa njalo lapho esiyakhona ngoba unama comments angazwakali kahle. Ngimzwile no district director wasemkhanya kude kubuka kabi ngesikhathi uqala ukukhuluma ngabantu abafishayo.
Cha ngqongqoshe ngiyabona nami le ntinga ngihlukanisa nophezali sengiyakhumbula ukuthi kune number yethu la ka WhatsApp esiye sisebenzise eminyangweni 0823141167 ngqongqoshe ngibakhumbuza abaleli cha eyomnyango leya number akuseka ngqongqoshe nginenhlanhla ukuthi mina ubuye ahlale kuyona manje baningi abayitshela basuke bekhuluma nongqongqoshe ngqo bese ngibona abanye sebephakamisa inhliziyo lezi eziphampayo zithi fuku ngithi Nkosi yami bethi ya ngqongqoshe bebingelela nje ubona cha akho mbuzo lo uyayibingelelela nje cha maye nami ngizothi ngithumela inhliziyo sibone sekonakala ngase ngithi cha ake ngiyiqondisele emoyeni ukuthi cha le number yomnyango bakwethu akusiye kangqongqoshe ngeli ilanga niyoba semsena niphe nje ungqongqoshe inamba yakhe eqondene naye ngqo kodwa ke namhlanje njengoba sishilo ke ngqongqoshe ukuthi ke asodwa ukhona nodokotela wethu usiyabonga udokotela usiyabonga Zwane ngiyathemba ngisho kahle kakhulu dokotela ngibikele ngqongqoshe nakwena umsakazi ngibikela nakubo bonke abalaleli kwelami side sizokhuluma kakhulu ngendaba ehambisana nomdlavuza womlomo wesibeletho kodwa ke okwamanje sizonika ithuba ngqongqoshe meseke isikhathi sami then sizochaza kabanzi hayi lensizwa uyabona izongihlela umsebenzi oyivele kusho konke kufuneka ngikusho kodwa futhi kuze ngomsakazi usuyaphuma phela ngathi uyangikhipha ethanda vele lento akhenza cha ngqongqoshe ngale kokuchitha isikhathi ngoba uhlelo lusuthi kakhulu ngizocela ukuthi sivele nje usihlebele ngoba ngibonile izolo ulapha ya eNanda Newtown ngizweke lapha sengilapha ngiduka ukuthi ke kanti ama CHC awu2 lapha eNanda kukhona eka C kukhona eka A ngihlala isikhathi esideke lapha ngika A ngelokhu ngena ngaphakathi kodwa ngithi ngizwe kuthiwa kuneyinkinga la kodwa ngibona konke kuhamba kahle sengicabanga ukufona ngqongqoshe ithi hayi kathi inkinga zikho la ngitheze ngiyalibika kudaba kodwa cha udukile khona enye futhi CHC ekwa A mhlawumbe mongasithi fahla ukuthi beniyokwenzani lapha ya eNanda Newtown no asibonge Ntokozo siqale nje ngokuthi kusuka mhlambe emavikini amabili amathathu edlule abasebenzi bezempilo bebenenkingana noma bebeneyinkinga akade bebhekene nazo kwi CHC leyana yethu eseNanda kuqaleke ngesikhathi kunama unrest ebesinawo ngenxa yokuthi kukhona abantu ababulawa ePhoenix kwase kutholakala ukuthi nabantu noma odokotela nabasebenzi bezempilo bomdabu waseNdiya abasebenza eNanda batholakala ukuthi cha kukhona ababacelayo ukuthi hayi bacela bahambe lapha eCHC ngenxa yokuthi nabo ke babona ukuthi abaphephile base beyahamba now lokho kwenza ukuthi immoral kwistaff yehle and uma kwehla immoral kusho ukuthi even nodokotela abasebenzayo bayehla ngoba odokotela kade bekhona lapha nodokotela abathathu ne-pharmacist nomunye umuntu okade kwi-administration but babe beqhubeka besebenza abasebenzi kodwa ke babe sebelokubesha ukuthi cha noma sisebenza sinjalo asizizwa siphephile ngoba siloku sithola ukusabiseka ngeindlela ezithize neindlela ezihlukene including umphathi we-CHC and kwenzekile ke lokho mhlambe ikhashana sathi siyazama ukuthi sixoxe nobuholi siloku singatholani kwaze kwafika lapha ekutheni cha abasebenzi sebethi hayi impela ayasaphephile sesiyaphuma la ekliniki lo CHC asizukuhlala emakhaya kodwa sizohamba siyohlala eofisini le district kube yilona lisitshelayo ukuthi asiye okuphoqalakele okuphoqe ukuthi iCHC ivalwe okay Zathe sesithi mina no baba umxolisi Khawunda njengomeya waseThekwini namakhansela aserviswa ileya clinic asibe umhlangano ozobuhlanganisa thina sonke ama stakeholders silithole kahle lolu daba ukuthi lumayelana nani yiziphi inkinga ngempela ezikhona lana sizilungisa kanjani so yilokho ke ebesiyokwenza izolo sibuka ukuthi uma sesivula iclinic ngoba kubalekile kodwa ukuthi sivule ngoba phela iCHC iservice umphakathi omningi kakhulu and umphakathi waseNanda umphakathi omningi and uma khona ke lapho ozovala khona kusho ukuthi unabantu abangeke basakwazi ukuthola ama services
uzoba nabantu abangakwazi ukulanda amaphilisi, particularly abantu abathatha amaphilisi chronic medication abangakwazi ukuwathola. Kanti uma bengakwazi ukuwathola abantu i-medication yabo bazobe sebeyalapsa, uyabona kube neyinkinga eziningi, abanye bagcina beluza nezimpilo zabo ngenxa yokuthi abakwazi ukuthola i-medication. Nokuthi nje uma ngabe udinga ukuya emtholampilo ubuwazi umtholampilo useduze manje ngoba uvaliwe awusakwazi ukungena khona. So sibeke nezingxoxo eziningi nama stakeholders savumelana ukuthi ubuholi bulidwa amakhansela nomeya buzohlangana nomphakathi. Bona thina njengomnyango wezempilo sizohlangana nabasebenzi, sihlangane nalaba abahola abasebenzi ama labor unions, so that sixoxe sivumelane ukuthi yipi indlela yokulungisa lolu daba. So besiyolungisa leyo ndaba ke njengoba besilaphana eNanda, sinethemba ukuthi ngeviki elizayo i-CAT izobe siyaqala ukusebenza. Kodwa siyacela ukuthi umphakathi izakhiwo zakahulumeni awuyithathe njengezakhiwo zabo. Izakhiwo zakahulumeni azihlonipheke njengezakhiwo zabo. Uyabona nje iclinic i-CAT asithathe njengokuthi umuzi wakho ngoba phela uthola iservice laphana. Yingakho nangesikhathi kunenkinga ye-unrest besikhala kakhulu ukuthi phambilini onesi noma abasebenzi bezempilo nje generally bekuthiwa noma kungaliwa kanjani noma kungaxatshanwapi kodwa kuyaziwa ukuthi unesi akathintwa, kuyaziwa ukuthi udokotela akathintwa, ngoba ungalimala kwawena manje uzodinga yena lo nesi ose-affectekile kodwa sikuboneke bethinteka. So siyacela umphakathi ukuthi while uzoprotect ama-buildings kahulumeni asiba-protecte phela nalaba abasave iy'mpilo zethu, ngoba abasebenzi bezempilo babhekelela iy'mpilo zethu, and uma singabavikeli kusho ukuthi sizongabi nabo abantu abasizayo. Nakuba abasebenzi bezempilo sebacela ukuthi siyabanxusa siyabanxenxa ukuthi umphakathi abawuphathe kahle, ngoba ezinye izinto ziqhamuka ekutheni over iminyaka noma over isikhathi kuhlale kuthiwe nje kunalo nesi noma kunalo dokotela esithi nasifika la asithuke asithethise enze njani. Uthola ukuthi onesi bawu10 abasebenza la ekhaya, sekuthiwa kodwa onesi bale clinic bonke bayadelela kanti uyedwa umuntu onenkinga. So siyacela ukuthi ozakwethu esisebenza nabo asuphathe kahle umphakathi, asikhumbuleni phela abanayo enye indawo abazoya kuyona. Ogogo bethu laba, omkhulu bethu, odadewethu, abafowethu, yithina ekufuna sibaphathe kahle. Asiba-treat the way nami engingafisa ukuthi uma wami aphatheke ngayo, ngendlela ubaba wami engingafisa ukuthi aphatheke ngayo. Kukhona kodwa abantu bomphakathi bathi bengena nje emnyango bethethisa kwanesi, bathethise kadokotela, bathethise kwabani. Siyabazi nabo labo. Siyacela mphakathi ukuthi nabasebenzi bezempilo so asiba-protecte from abantu abafana nabantu abanjalo, so that i-relationship yethu izokwazi ukuthi sihlale sibambisene ngaso sonke isikhathi. Enye into enginothisi lapha Ngqongqoshe, wona futhi umphakathi uma ukuthi uyabona bese kuwona obusukhala kakhulu ukuthi bayakudinga ukungena, njengoba usho ukuthi bakhona koNdlavini, zikhona insizwa lapha nobusubona zifuna ukungena kwakhona, sisahlangene sizama ukuxazulula izinto sebefuna ukungena bathi bona bayawadinga lama service. Kodwa kungithinte kakhulu enhlizweni lo mfowethu obekhala ngokuthi asengiphelele namaphilisi ami engiwalanda kulesi sibhedlela lawa ezifo esiphila nazo manje, ngiyakudinga ukuthi ivulwe le clinic. Kodwa mawuthi uyalalela futhi wona umphakathi ophinde ungene wenze umhlobo ongeze khona lapha e-clinic. Ngiyacabanga ukuthi ke amazwi akho Ngqongqoshe ashaya isikhonkosini masithi ke umphakathi nawo awube ne role oyidlalayo kule ma clinics ethu. Uyabona nje ikakhulukazi ngesikhathi sama-unrest angicabanga ukuthi sasikhona isidingo sokuthi kube khona abantu abangena kuyona i-CAT lesa abangena kuyona bathathe imoto ezisiza bona bewumphakathi bayishaye ngamatshe bayiphihlize, ezinye baze bayoshayisa ngazo kuma buildings ngoba phela bayayidinga le facility. So yileso sicelo nje sisenzayo kumphakathi ukuthi asiwa-protect ama-facilities ethu, siba-protecte abasizayo nabasihlengayo ngey'mpilo zethu, nalabo abasihlengayo sibacela ukuthi uma sizile kubona sidinga usizo basiphathe kahle. Hayi impela ngiyabonga kakhulu. Simuvele mhlawumbe kwezinye ezimnanjana indaba, angazi kodwa nazimnandi kakhulu noma zimnandi kancane. Ngikubona usuka ke lapha osubheke khona eGugu district futhi ngakhona njalo izolo wafika lapha eGJ Crooks esinye seyibhedlela lesibheka ulwandle lapha ya esihle kakhulu. Ngakubona lapha kunodaba oluzele futhi la olumnandi. Ngabe besewenzani lapha ya eGJ Crooks? Ntokozo iGJ Crooks enye yeyibhedlela
esathatha isinqumo ekuqaleni kuka 2020 ukuthi njoba kuqala iCovid-19 kunokuthi sithathe imali encane sinayo ye-infrastructure siyoyikhokhela abantu abazosiboleka ama buildings asike sibuke kwawethu ama buildings ukuthi akukho yini esingakwenza ukwa improve so iGJ Crooks ke yenye yalezo ibhedlela lezo esathatha leso sinqumo uyabona nje i-building esi-proud kakhulu ngayo ngoba okokuqala sayilungisa sayishintsha yaba yi-state of the art enye iphathi yayo and out of that sathola imbhede ewu-49 and uyabona ke uma ungena kuleya building or that building ena 49 beds isolation beds uyafana nomuntu one medical aid ngoba i-building ifana exactly ne-building esibhedlela esi-private uma ngabe uyakhona and we are very proud of it okwenza sijabule kakhulu ukuthi isikhathi okusithathe ngaso ukulungisa lesa sibhedlela kusithathe not more than 6 months ukuthi sisilungise lesa sibhedlela sisiqede sikwazi ukuthi siqale si-accept ama patients so we are very proud of that. We also had another building khona laphana kade isibhedlela sasiloku sicela ukulungiselwa leyo building leyo saze saxoxa nomama uNkonyeni eseU-MEC waka Public Works ukuthi siyacela ukuthi le bhilidi elinembhede ewu-39 awusilungisele yona futhi kusheshe wakuzama ngempela and sayisitholile ke leyo mbhede so besiyovula lawo ma buildings lawo uyabona ukuthi imbhede eminingi leyo 45 beds we isolation in a facility entsha no 39 nomunye really and lo 39 loyo ukhuluma ngomama abazoteta so i-isolation ne-quarantine yomama abazoteta so besiyovula ke lawo ma-facilities officially kodwa ke sesifika khona sisendleleni nje yakhona sibe sesithola ukuthi for the first time in 10 years isibhedlela se-GJ Crooks sideliver ama-triplets. Now that was very very exciting. The team was extremely excited but what is more exciting ngakho ukuthi umama weingane ubengazi ukuthi uzoteta ingane sesithama ngesizulu kuthiwa amawela amathathu amawela amathathu ingane intathu kanye because ufike kuyi-emergency and wathi nabefika i-team nayo it was not prepared bicabanga ngokunje ukuthi ukhulelwa umuntu uzobeletha nje okunormal but nabebona bathi okokuqala but basabheka okokuqala bathi nakwenyawa lokunye nazi so you know it's very exciting and ujabule kakhulu umama laphana uMandlovu she's very excited kodwa wachaza ukuthi excited ejabule njalo bengakuhlelele absolutely manje ke ngoba besamba nomeya kube kuhle ke sesixoxa besinomeya we-district umfowethu babungcobo sibe nomeya we-local udadewethu umama uKhathi savumelana ukuthi hayi kukhona okuzofuna sikuhlanganise simsize udadewethu ukuze naye angabi nenkinga enkulu kakhulu ekutheni ingane zikhuliseka kanjani ngoba indlela yokuhlala ibalekile so sibe nalelo thuba ke but ngiyafisa futhi ukubonga ithimba elimtetisile umama lapha uMandlovu ngoba lenza umsebenzi oncomekayo uyabona when you are faced with an emergency and ungazi ukuthi uexpectani uthi ucabanga ukuthi uzokwenza okunye ubusuyithola ne-matter complicated kanjalo really meant ukuthi sine team committed but i-team ewaziyo umsebenzi siyabonga kakhulu kuyona i-team ngomsebenzi abawenzile oncomekayo because ingane they are very healthy beautiful boys sibabonile nami ngize ngafisa ukuthi ake ngiphenye noma bambalwa nje abawu2 cha yona ibe inhlinto kwajatshulwa wabona into inhle bakithi kodwa ke uyasho futhi ke mase siyixoxela nje naye nami ecena ngixoxile naye uthi ukwathi efonela ubaba wasekhaya wathi hello wathi ubaba hello wayesethi hey sebefikile wathi bafikile tema ethi bathathu wathi hawu lavaleka ucingo kanti khona ke insizwe kuthiwa yathi mayithola ukuthi hey baningane liyalivala lompela ucingo kodwa ngenhlanhla cha kuthiwa yabuya leyansizwa yathi hayi cha kusekwanqamuka lapha ubuthi bangaki asekeke bengazwanga kahle cha indaba ke ezimnandi esimukele lapha ya kwi district Izolo lapha na kweyogoma into sizwile kusuka amayanganyanga seniwafakile 18 years kuyale phezulu ngabe khona iexcitement niyayibona inombolo ikhuphuka ngokwendlela ekumele ngabe ikhuphuka ngawo seniqale manje ukugoma almost ipopulation phela manje asiqala ngokuthi right now
iy'namba zethu zokugoma siku-2.192 million abantu esesiba-vaccinated as a province. Sicabanga ukuthi kuhamba kancane ngoba ngeviki eliphelile sasiku-2.08 million. Uyabona-ke in the past 2 months or past 3 months ububona ukuthi iy'namba zethu ziyagalavanti impela ziyahamba, so i-pace yethu njenge-province really had picked up, but after ama-unrest or ngesikhathi ama-unrest kwavele kwathi gamu. And immediately after ama-unrest kwase kuba khona i-article le ekhuluma ngokuthi kunabantu abashonile or allege ukuthi kunabantu abashonile as a result of i-vaccination. After that article savele sabona abantu abaningi sebedembesela sebesaba ukuza bezo-vaccinate. Asiphinde sichaze ukuthi isapra yachaza ukuthi uma sebe-investigateile abakutholanga ukuthi laba abashonile ukushona kwabo kuhlangene ne-vaccination, so we are still safe ngokusho kwabo, but abantu ke kuyabukeka ukuthi yaba-affecta kakhulu leyo information leyo, so kusenzima na-ke basemadolo nzima abantu abaningi. Siyacela-ke siyagqugquzela futhi ukuthi okwamanje asinayo enye isolution, siyacela ukuthi beze bezo-vaccinate abo-60 and above sesingaphezulu kuka-70%. Okay. Although sifisa ukuthi in fact i-district efana nomkhanya kude Ntokozo, which is something very exciting and surprising, i-district achieve i-target yayo yonke ye-60 years and above in terms of vaccinating. It's very strange. Now ucabanga ukuthi it's a rural district kanjani, kodwa isho ukuthi abantu abadala bala bayaphuma bayahamba, but it also means i-system yakwa-health kwi-district iyakwazi ukusondela ebantwini, iyakwazi ukubakhulumisa nabo abantu abadinga ukuthi bakhokhe kakhulu, and I think kufuna si-appreciate lokho. Now that should be giving us into yokuthi kuma-district onke asizame ukuyi-reacha leyo target leyo. So bengithi angikuchazeke lokho, ububuza ngamayanga-ke nakho ukuthi ngiqale ngithi hayi futhi uyangisiza ngqondo. Ububuza ngamayanga, I must say in as much as bengakafiki kwinamba esicabanga ukuthi bazofika kuyona bayaphuma kakhulu, and ngicabanga ukuthi le number esikhuphulile from 2.08 million to lo 2.192 million ibona aba-edile kakhulukazi ngoba ba-excited, they want to go, they want to be vaccinated. So asibabonge, but into esifuna ukuyi-emphasize uma ngabe sikhuluma nabo ukuthi kubalulekile ukubhalisa. Okay. Let's register. Ntokozo is going to tell you indlela yokubhalisa, but you can get into WhatsApp wakho ukwazi ukuthi uregister when uregister kuyona system. Mina abantu abasha ama-2000 ayayisebenzisa uWhatsApp kakhulu. Yes. You can get into any of our social platforms ukwazi ukuthi uregister. So let's make sure ukuthi siyaregister, but uma sibhalisa abantu abasha bababhalise phela nabadala emakhaya babasiza. Kodwa uma ungabhalisile ngesijikisi siyakuvaccinate, inkinga nje ibancane ukuthi kufuna uqale lapha eregister khona ke before uvaccinate okuthatha isikhathi, well not isikhathi eside, but kwenza ukuthi i-waiting period ithanda kube yinde nje kancane. So siyabacela ukuthi abaqhubeke bezo-vaccinate, but ba-encourage izolo sibabonile uma ngesikhathi se-GJ Crooks there was a lot of young people akade bekhona kwi-vaccinating site yabo bezokhombisa ukuthi ba-vaccinateile bagomile ba-excited and they are happy. So sinethemba-ke ukuthi as siqhubeka nama-programs ethu esinawo wokugqugquzela umphakathi ukuthi bazo-vaccinate, iy'namba zethu zizobuya si-pick up i-pace ebesihamba ngayo ngoba besihamba nge-pace ayibesikalavant impela. No, usakuleyo nje yokuba manqikanqika kwabantu MEC, ngiyithandile i-report ekuyavezwa kwenye ama-war room meetings la bebesho khona ukuthi-ke siyavela into ukuthi abantu abapresenta kakhulu noma abangena ey'bhedlela ukuzolala kubuka ngathi iningi labo up to 90% ilabo abangagomile, ngoba phela ikhona lento yokuthiwa abantu mabeqeda ugoma bayagula, kodwa ngapha thina sithola okunye ngoba abangena ey'bhedlela bezolala ilaba abangagomile iningi labo. So-ke kubalulekile ukuthi siqonde lokuthi iy'balo azabantu abaningi abagcina begula beze kufuneka bezosebenzisa ama-ICU nama-ventilator lawa ibona laba abangagomile. So ukugoma singakugqugquzela kakhulu kulesikhathi samanje. Bese shilo futhi ungqongqoshe ukuthi-ke kuvelile nokuthi hayi laba ababelethe izinsolo zokuthi abantu bahambe emhlabeni ngenxa yokugoma sekucheckiwe kwatholakala ukuthi cha bebonke laba belethe ngaphambili akukho kwakuhlobene nokugoma ekuhambeni kwabo.
No, ngqongqoshe ke mhlambe ke ngale kokuchitha isikhathi sizothatha le thuba silisebenzisa ukuthi ke ukusihlebela ukuthi namhlanje ke la emkhanya kude uzokwenzani ngoba inkulu indaba ngiyakubona ke uzwaletha nengcepheshi lapha udokotela uzwana inkunzi malanga kuthiwa ke sizoxoxa mase sixoxa nayo insizwa lena esebenza umsebenzi obucayi kakhulu kodwa ke sizofika kuyona sizokwenzani emkhanya kude namhlanje ngiyakubona ukuthi uyawuhalela umsebenzi kaMangi no esikuzele la Ntokozo namhlanje ukuzo hand over imishini esiyibiza ngokuthi ama LED machines now le machine le ngicabanga ukuthi sike sayixoxa udaba lwalo ku budget speech alonyaka ngayikhuluma na ku budget speech ngonyaka odlule ngayikhuluma intention noma ukusebenza kwale machine eyokuthi isize abantu besifazane ikakhulukazi ekugwemeni noma ekushesheni ukuthola ukuthi umuntu wesifazane unawo yini umdlavuza wesibeletho noma uma thina sisho njalo nasisho nje general kodwa odokotela bathi umdlavuza womlomo wesibeletho absolutely so basuke sebeba direct ke bona kodwa thina nasixoxa nje general so that he understand sithi umdlavuza wesibeletho so that umuntu aye understand ukuthi sikhuluma ngani now lama LED machines asiza ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane efikile firstly kufuna kwazi ukuthi enze i-pap smear and we've always been encouraging abantu besifazane ukuthi asambeni siyokwenza ama-pap smears wonke umuntu ona 30 years and above akenze sure ukuthi unayo i-pap smear in terms of ama guidelines ukuthi i-pap smear ayenziwe every 10 years ama guidelines ase-national lawo asho njalo but impilo esesiyiphila manje inakho ukuthi yes u10 years right kodwa uyadinga ukuthi mhlambe every 3 or 4 years uyenze i-pap smear so that u understand ukuthi umi kanjani when it comes to i-cancer yesibeletho in particular ngoba iyona nto ekwazi ukuthi i-detect ukuthi unayo yini le cancer noma unayo now le mishini ke esiyitholile imishini e-portable ezokwazi ukuthi eyibhedlela ezincane noma eyibhedlela ezingenawo ama-specialist noma ama-equipment amakhulu bakwazi ukuthi basheshe abantu besifazane basizakale and le mishini lena ke ebizwa ngokuthi ama-LED machine Ntokozo iyimishini evele identify ama-cells laphana emlomeni wesibeletho bese ke kufakwa yona insimbi le kunento ekuthiwa loop lapha ngaphakathi kufakwe yona kube yiyona ayikhiphi lutho ivele ikhiphe nje lama cells abukeka sengathi iwona sefile noma ama cells abukeka sengathi iwona anenkinga noma iwona agulayo ukuze uyaqhubeka njalo nempilo and akuthathi more than 30 minutes ukenza yonke leyo nto now we thought ukuthi kubalekile ukuthi abantu besifazane kwi province yonke babe nayo i-access to the equipment enhle kangaka le equipment ezosaver impilo zabo so today we were then adding kuma-LED machines ebese sinawo already kumanye ama-facilities ethu kodwa bebebancane ama-facilities anayo but manje we are increasing ipool yey'bhedlela ezizoba nawo so that more people bakwazi ukuthi bathole i-access so that is what we were doing ke namhlanje ngiyakubona uBritish senguphethe umshini uvule umshini lo absolutely ukhombise ukuthi umi kanjani angithi abona ke ngqongqoshe laba basibona kumabona kude bazoba nenhlanhlo bayawubona isikhwanyana nje esincane senginaso ke nami ngenzela nje ukuthi ke baza abantu ukuthi ke mawuzwana nami uqhelelene necancer nje yesibeletho ngivele nguhlohle nawo umshini ngufake wonke bese ke ngiyazi ukuthi ususindile njalo udokotela ke uMorane usikhombisile ke bakwethu ukuthi usebenza kanjani lo mshini sisonke besila sawubona ngiyathemba ukuthi sesizokwazi ukusebenzisa nawe ngqongqoshe ngibona ukuthi ucoshele kakhulu kulo mshini usizokwazi na ukusebenzisa cha uyabona ke dokotela wemanje kufuna Ntokozo simkhiphe kulolu daba ngoba uyena ozosixoshela abantu besifazane bazozwa uNtokozo ethi sukuhlona complex kwami bathi bayabalela kanti cha into encane nje encane efakwayo lapha njengoba bese Ntokozo ukuthi
udokotela ubonane besikhombisa nakho nje yilokhu okusetshenziswa uyabo ukuthi into encane kanjani ayidingi ukuthi uzubaleke ngempela into encane seyimpilo yomuntu enzela ukuthi ke mina nawe udokotela singabi nenkinga abantu bengasafuni ukuba ngoba babaleke ngoba untokozo uthi umshini ongaka cha siyabonga kodwa ke bakuchazele bakwethu lesikhwama nje bosibona sesincane senthi bekwazi odokotela manje ukufika kuwo wonke inhlobo zama clinic ethu futhi lo mshini usebenza nangebhetri awudingi ugesi yizo zonke kodwa ke insizwa liyakazwana ezosondeza kuzona oba sebenza ngayo kodwa masiza ke kule icancer yesibeletho ngqongqoshe ngabe yinto enayo inkinga yayo ibalo yithini zayo esifundazweni makuthi niyayibheka nje sinayo kakhulu inkinga ntokozo yabantu besifazane abaphathwa isibeletho cancer yesibeletho ikakhulukazi because abantu besifazana abamnyama most importantly abasheshi ukuya ezibhedlela bayoyitesta noma lento ekuthiwa iPap smear asiyithathi serious kuyenzeka sizwe nje mhlambe sixoxelane bengihlale ngithi nasihamba kuma programs ethu ama outreach programs uma ngabe umuntu wesifazane ephethwe isibeletho noma ephethwe icancer yesibeletho siyayisithi uthakathiwe asinayo inkinga nabantu abathakathayo siyavuma ukuthi bakhona kodwa mina ngiyaye ngithi noma ngabe ucabanga ukuthi uthakathiwe qala la enyangweni wezempilo oqala sikutshela ukuthi thina njengomnyango wezempilo sicabanga ukuthi nayi inkinga sizingakusiza kanje ubusu uyasuka ke sesikwenzile konke thina sikwazi ukwenza uhambe ke uye ku traditional healer yakho oyithembayo ecabanga ukuthi izosiza ngoba akuvamile ukuxabana ukulapha kwesilungu nokulapha kwesintu akuvamile ukushayisana ukuthi nje sikwenza kanjani ukuze kucomplement each other so siyabacela ke abantu bakithi siyazi ukuthi kwesinye isikhathi omakoti ngikhuluma nomama abadala ngithi kubona siyacela gogogo ukuthi baba encourage omakoti nababancane ukuthi abayithathi iPap smear baye bayokwenza itest ngoba phela lokho kuzosiza even nabo ogogo ngoba bayabathanda abazukulu ukuthi at least bazi ukuthi umakoti wakwakhe uhealthy by the way enye into okufuna ngabe omama ezala nomakoti baxoxa ngayo enye into okufuna ngabe omama namadodakazi baxoxa ngayo ngoba akuthina sonke esizoshada kodwa ke almost sonke sinabo omama noma ama-mother figures esikwazi ukukhuluma ngawo so abantu besifazane kufuna bakwazi ukuthola indlela yokuxoxa izinto ezibalekile ngoba le isifo esibulalayo sibulala abantu besifazane kodwa sibabulala isidingo singekho ukube siyakwazi ukuthi sisheshe sikuthole ngabe bayakwazi ukuthi baseyiveke no ngibonge kakhulu ngqongqoshe usondezele kakhulu angibakhumbuseka abaleli siletheke noyingcwepheshi uma kufika ngempela udokotela wethu khona la esesizoxoxa naye ke njengamanje udokotela njobe la akukho angakwazi okuthinta inkinga nje ebhekene nalento futhi ke insizwa lena ke emkantshu bomvu izoqala ke introduce bese yasho ukuthi yenzani la eminyangweni bese iphinde futhi ke isitshelthi ke ungqongqoshe yecele edokotela masenila ngoba ukhona umfowethu ole emakhaya kaNongoma nje le kamfazi yalithika ofisayo uthi ngelinye ilanga mhlamba akakazi nokuthi ufuna ukwenzani kodwa ufunda umatric manje ebese ethi mayikulalela uthi wena wafika kanjani ukuthi uzube ingcwepheshi ngaphansi kwalolu hlelo olusebenzayo engahamba ziphi inyathelo uyefisa ungqongqoshe usiqale nje wafunda nakuphi primary yakho wafika kanjani la ukhona kafushane nje ubani usukaphi uhambe kanjani waze wafika la ukhona okay iphinde ngibingelele futhi ungqongqoshe ngiphinde ngibingelele la kuwena because ndakubalaleli bonke mina ngu Dr Zwane yeah umsuka wami noma ekhaya useThekwini okay ngikhulela eThekwini ngafunda ezikoleni zaseThekwini nje okuzalwa kwami ngizalwe eNtuzuma oh okay elokishini nje ngakhula njengomfana selokishini ngokuhamba kwesikhathi ngoba phela amakhaya ayahamba kushintshwe agcina sesihlala eNewlands manje okay ufunda ngami ngiqalele emalokishini akhona eNtuzuma ema primary sikanyukela e-secondary kodwa secondary sasifunda Overport okay ngaqeda umatric wami khona Overport then ngafundela ke iziqu zobudokotela e-University yaKwaZulu Natal okay ngaqedela khona ke ila ngathi khona iziqu zobudokotela khona okay so yasho ukuthi magetha kancane kakhulu awasekho ama-secondary yeah okay so asitshela le ngeke fundela sithatha wa form 5
futhi kwale kancane ethi wayihlala ephuma number 1 ayisekho enda number 1 manje kuphelile cha dokotela siyabonga ngoba njengoba umhlahlandlela uyebe umhle nomunye ulapha eNtuzuma sezokwathi yazi nami eNtuzuma ngaba udokotela nami yonke indawo kahle kahle la usuku khona ungaba yilokhu wena ofisa ukuba yikona but ke ngizofisa ukuthi uqala usibeke nje sithombe uyini umdlavuza wesibeletho. Okay, ngizozama ukuthi ngichaze ngesiZulu kona sijwayele ukukhuluma ngesingisi emsebenzini kodwa ukuze abalaleli bakwazi uanasenza kahle sizama ukuchaza ngesiZulu. Umdlavuza omlomo wesibeletho uqala lapha emlomeni wesibeletho. Uqale nje kancane uye ngokukhula uma ngabe ukuthi umuntu osifazane uyahamba ayobheka enze ukubheka into kuthiwa i-pap smear phecelezi uyakwazi ukuthi abone ukuthi engathi lapha sekukhona ukushintsho ukuze akwazi ukuthi asizakala. Uma ngabe ukuthi akahamba umuntu osifazane ayo-check ngaphandle nomasibeletho then umdlavuza uyaqhubekela usabalaleke kwizinto kwimaphatho omzimba asondelene nomlomo wesibeletho agcina umuntu esenecancer yomlomo wesibeletho. Inkinga yomlomo wesibeletho iyingozi ndiyabulala. Into esifunayo kuthina kakhulu ukuzama ukuthi sivikele sivimbe ukuthi ungaze kufikelele ekutheni ukuze kube umdlavuza sivimbe ngaphambi kokuthi uzokuba umdlavuza. No engizo aletha nje ababukele emakhaya ngibazisa ukuthi ngoba sikhuluma ngesitho esisensitive sometimes ngiyazi ukuthi kuba nzinyana sizocela nje besibekezelele ngoba umdlavuza lo wesibeletho usukuba usukhulumisa isitho sangasese ikakhulukazi sabantu besifazane kodwa sizocela ukuthi ke for le show sikwazi ukuthi siba alert ukuthi is topic esensitive futhi siyazi ukuthi ke kuzomela nathi sibe sikhulume sizame ukubheka namagama ethu esisebenzisayo kodwa ngizocela udokotela sithi umkhulula kancane ukuthi akwazi naye ukubeka ngokukhululeka ukuze nawe ekhaya i-information ifike ngoba injalo naye useyobe segada ukuthi engabe eyosithela kakhulu yabona nje amagama afana nomathuluzi imishini yonke lamagama esobethi lokusiwasebenzisa ngokushintshana kodwa isitho somuntu wesifazane esigcile kuso kakhulu namhlanje udokotela ke uyaspecialize kuso wazi kanjani ke ukuthi unomdlavuza wesibeletho? Akukho lula ukuthola ukuthi unomdlavuza wesibeletho ngoba bese ngichazile ukuthi into esigqugquzela njengamanje ukuthi bonke abantu besifazane bahambe bayokwenza ama-pap smear. Unational uthi umuntu wesifazane uma eqala wafika kuminyaka ewu-30 kufuneka aqala ahamba aqala enza ama-pap smear njengoba bese shilo ngqongqoshe ukuthi ufuna ukuphinda njalo emva kweminyaka ewu-10 uma i-pap smear yakho ibuya inormal uyaphinda emva kweminyaka ewu-10 phinde emva kweminyaka ewu-10 uzoyiphinde kathathu uma inormal kazoba kathathu then hayi kusho yonke into ihamba kahle. Mase sibuyela kumuntu umehluko kwabiliki kuya ukuthi khona abantu abanegciwane le-HIV khona abantu abangenagciwane le-HIV. Uma ngabe ukuthi umuntu onegciwane le-HIV ngesikhathi lesi uthola ukuthi unegciwane le-HIV sifuna wenze i-pap smear ngesikhathi leso. Asifuni ukubuza iminyaka yakho ukuthi mingaki noma una 13 noma unabani. 30 years usibekele umuntu o-HIV negative ongenagciwane lengculazi. Onegciwane lengculazi umuntu etesta ethi positive siyatesta. Uma ngabe ukuthi impumela ye-pap smear ibuya ithi negative sithi buya emva kweminyaka emithathu uphinde uteste Wemva iminyaka emithathu uphinde ukuthethe njalo mangabe kusathi kuwena inormal noma isathi inegative. Ukuze kuqhubekele kuze kufike egcineni kusibona ukuthi hayi kusho ukuthi awunankinga. Shuthi kafushane uthi ke kulosu kwesegula enegciwane yena kufuneka abuye 3 years njalo 3 years. Njalo 3 years. Okay. No ngingayivikela kanjani ke kulesifo somdlavuza nakho ke ngiyezwa kuyakhulunywa ngento eziningi ehlukahluka but mina ke njengomuntu ngiyivikela kanjani? Ngendlela sibe ngayo ngesilungu sesithi prevention. Yabona uzivikela oqala nje into ebaleke kakhulu nazo zonke ukusiphatha. Ufuna ukunanzela ukuthi into ebangela kakhulu ukuthi noma isandulela sokuthi umuntu azabe nomdlavuza womlomo wesibeletho kukhona ivirus ethiwa phecelezi HPV ekhathaleka ngokwecansi. So uma ngabe umuntu wesifazane ukuthi ulala nabantu besilisa abaningi ngokuhlukene abaningi abahlukene then amathuba akho ukuthi uthole HPV ayanda oqala. Okwesibili uma ngabe kancane ngedokotela ukusondezelo sekhaya uHPV iyona umdlavuza noma isifo nje socansi? No, uHPV ivirus
eyenza umlomo wesibeletho ukuthi ushintshe ukuze ugcina usengathi uba unomdlavuza womlomo wesibeletho. So ifana nje ukuthi isandulela sokuthi uzube nomlomo ube nomdlavuza womlomo wesibeletho. Makes sense. Okay, absolutely. Okwesibili mase ukuthi uma ngabe ukuthi abantwana sesithi uma ngabe umntwana zama ukuthi ungayi ecansini usemncane. Uma ngabe uya ecansini usemncane below age of 16 or 18 amathuba ukuthi uma kwenzekile wathola iHPV mase ishintsha ibe umdlavuza maningi kakhulu ngoba the way umlomo wesibeletho omi ngayo umntwana omncane awufani umuntu omdala ufana nokuthi usukuvulekile. Okay. So iHPV ingena kalula then mase uba nomdlavuza kalula uma usamncane. So samiqela ukuthi uma usamncane eminyaka zamani ukuthi abantu abancane bangayi ecansini early bazama ukuthi umuntu aje ecansini esemdala. Yes. No. Enye into elandelayo mase kuba ukugoma. Njengamanje sizama ukuthi sifundisa abantu ukuthi umdlavuza womlomo wesibeletho singakwazi ukuthi siwugomele. Uma ngabe ukuthi iminyaka yethu between 9 years and 12 years siyagoma sigomela umdlavuza womlomo wesibeletho. Noma futhi senza ukuthi lo muntu loyo akakaza aye ecansini futhi. Ikona lento esengazenza ukuthi sizama ukuthi sivikele ukuthi umuntu akwazi ukuthi angabi nomdlavuza womlomo wesibeletho. Manje ke umuntu uthola kanjani ukuthi ke umdlavuza usenawo? Iziphi indlela angayisebenzisa ukuthi athole eyikhona nje? Into ekhona manje ngisho bese ngisho nje ukuthi qale nje ukuthi isigqugquzela kuyona sigqugquzela indaba ye-Pap smear. Ayikho into edlula ye-Pap smear. Okay. Sigqugquzela wonke umuntu esifazane noma ngabe yinini angaza linde ukuthi ukhona into azoyizwa noma kukhona into akhona ezokwenzeka kuyena ngoba siwasazi ukuthi umdlavuza ukuthiwe ngesingisi is a silent killer. Oh yes. So ikudla ngaphakathi ikuthule ungezwa lutho uqala uzwa inhlungu noma uzwa into okuhlukile kwena sekukulate kakhulu thina sifuna ukuthi sikubambe kusasekuqaleni. Okay. So size abantu sifana bonke abaqoqizwe abambe bonke Pap smear bangalinde ukuthi ukuze kube khona into abayizwayo. Bamba bonke Pap smear bonke. Uma ngabe Pap smear yakho usuyenzile iyabuya imphumela yakho iyechaza ukuthi hayi iPap smear yakho i-right. Uma ngabe iPap smear yakho ingekho right sibona ukuthi iPap smear yakho i-abnormal. Then ila sekungena khona ke lo mshini lo obusho ungqongqoshe we-LETS. Okay. Umshini we-LETS into oyenzayo uthi sithi uma ngabe mase sekufaka lapha isipopole lapha ngaphansi komlomo wesibeletho sibuke lapha ngaphansi sibone ukuthi nawa icubu zomzo lapha kumlomo wesibeletho ukuthi azikho right noma zifuna ukuthi zibe i-cancer. Okay. Mase satha umshini lo we-LETS sisike le icubu lesimlomo wesibeletho lesi sibona ukuthi ngathi sifuna ukuba i-cancer sisikhiphe. So lo mshini lo we-LETS wenza into ezimbili. Okay. Yokuqala into yenzayo uyapreventa ukuthi i-cancer ingaqhubeki. Okay. Phinde futhi udiagnose ukuthi lesicubu sisikhiphile sihamba sesihlola sibona ukuthi asiwona nomdlavuza noma sibe sifuna ukulandela bese sifike kuphi esigabeni sokuthi sifuna ukuba umdlavuza. So senza kubili. Yo, ayi angikhumbuzise kumlaleli lapha ekhaya ukuthi uhlelo olalele ihealthchat.gov okuhlelo lomnyango wezempilo esikulethela lona. Namhlanje sisakaza bukhoma ke sila ehluhluwe sihamba noDokotela uZwaneke okuyena oyingcwepheshi la ekakhulukazi ezifundweni ezithintene nesibeletho kanye ke nezifo lezi ke zangasese nakho konke lokho ikakhulukazi esithweni sabantu besifazane bama gynecologist futhi niyangena lapho kunegama akabanibiza ngalelikhulu engithema ngilisho ngacishe ngayiluma ngabona noNgqongqoshe uzongihleka ngilokhu ngiyalisaba kuthiwa icolposcopy. Oh, colposcopy. Yeah. Absolutely. Awulisho igama limnandi ngifuna nami mangibika abantu ngilokhu ngiliphosa nje colposcopy. Colposcopy. Absolutely. Hey ngin-practice ubusuku bonke ngqongqoshe lona kodwa lona limnandi insizwa lezi eyifunde igcine zenza ucolposcopy. Yabona uzofika emntwini uthi sawubona angihluphi ngivele ngithi nje are you okay ngiqale ngimchazele senginawo nomshini lo bese ngithi no lento zethu nje zo colposcopy sihamba kanje nje ngichaza kuyifiwe bekushiya uDr Moran la abone ukuthi hayi lo muntu uyazi ngempela lento ya dokotela ngiyajabula ke manje ukuthi ke
ngempela sithola ithuthi usuyasitshela ukuthi ke ize ilashwe kanjani mawukuthi ke igcina ukulapha ke iyalapheka yini noma ngempela nigcina nithini ngokulapha nakho uvikela ukwangena kona ngoba bese besishilo sathi into ebalika kakhulu nezonke iPep smear. Oh yes. iPep smear akuyona yokulapha. Okay. iPep smear ukuthi si-check ukuthi umlomo wesibeletho wakho unjani, usuyandulela yena ukufuna ukuba umdlavuza noma usa right awunankinga. Ngizocela dokotela simthathe umlaleli ngoba asibatholi kalula abalaleli la ngoba emkhanya kude. Usemoyeni sawubona? Sawubona mthakazi. Yebo mfowethu bani esikhuluma naye kuphi? Ukhuluma noNombo ngilapha Olundi ngimtholela kuyiNgona FM. Awu siyabonga mfowethu nangu udokotela mfowethu ekhuluma ngesibeletho nakho konke okukhona. Cha ngithengile ikhava la ingalibamba njengomuntu wesifisa mhlawumbe ukwelekelela umuntu ukhosikazi kanje ukuthi abe aware ngaleso space. Awu bakithi amuhle umbuzo wakho yazi. Impela cha udokotela uzokuphendula emoyeni siyabonga kakhulu mfowethu khona okunye. Lokho nje ngiyabonga kakhulu la. Siyabonga mfowethu cha umlaleli lapho ondini olumahlekile ukhuluma into emnandi le ukuthi thina njengabantu besilisa iyiphi role esingayidlala okunye ke ngeke ngakuzwa ngathi bakhuluma ngakho bathi lokho obukhuluma ngakho ukuthi cishe kube sasandulela ikakhulukazi abesifazane bakuthola kithi ngezifo zocansi thina abantu besilisa ngabe ke iyiphi ke thina indima esingayidlala ukuze senze sure ukuthi abantu besifazane abagcini sebeyithola benalo mdlavuza nangosibili umlaleli asimthathe usemoyeni sawubona. Yebo sanibona. Ininjani ma? Kaphila ukuba noNtokozo Dube ngiselandela umkhampusela eJozini. eJozini baphila abantu eJozini? Siyaphila kakhulu. Sizodlula lapho ke ngoba sila emkhanya kude vele namhlanje. Yebo mina ngifuna ukuthi uma bengizikile ke wayemtholampilo wafika wahlolwa wayezithe watholakala ukuthi unawo umdlavuza womlomo wesibeletho. La esemkhanya kuhle ongaba imangozi umsebenzi uhlabile okanye ibhetesa masikhona phakathi kwazo sikhona nesikwazi ukuyokwelashelwa kuso wona umdlavuza. Isibhedlela esikwazi ukulaphela umdlavuza kule district yethu isona siphi? Ngiyacanga ukuthi umbuzo usho njalo. Ngithatha oqala noma ngiqala ngo-number 1. Ayisiqale ngo-1 bese kodwa ke abalaleli ngizolokhu nguphazamisa ngabo asimphinde uyomele uyibhale phansi lembuzo ngoba ngibathola abalaleli kalulu semoyeni sawubona. Yebo sawubona. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Ubani esikhuluma naye kuphi? Ukhuluma noNtombi Emlazi. Emlazi? Yes. Baphila abantu Emlazi kodwa bakithi. Hayi siyaphila Awu bakithi nangu kudokotela hlala phe kwakhe. Ngicela ukubuza lokho nje abantu bahambe ngoma but nginayo ngingayi. Kuba ngiyazinika isinoko ngiyabona uyazina nalento leyo nofake imithile ulamthelo mazi. Ngicela kancane nje ma sorry ma ngicela niyawuthola umbuzo angimuzwa kahle udadewethu ungathi ukunyakaza nje kancane la ukhona awuzwakali kahle dadewethu. Okay akanomntana. Ya awume lapho kungabusanyakaza ugibele phe kwalolotshe nje. Ngithi fanele asho ukuthi la kuthwatha indlela nabalomthandela wena kanjena amazali lokhu mahakule ukuthi phansi sigaceleleni indaba ezakhansi awuzwakali ngempela dadewethu. Sorry dadewethu sinenkinga ukuthola uline wakhe angazi ungakwazi ukuthi unyakaza ubushayele ma. Uthi unyazi sorry siyaxolisa kakhulu ngalokho Nkosi yami. Bakithi bengifisa ukuzwa indaba yakhe manje uline wakhe awuzwakali dokotela kahle. Ngisabathe ngizama nokuthola ukuthi mhlawumbe icishe ikhulumise into angiyitholi ngempela. Kodwa ke ngizocela uqale ngalokuqala umbuzo uzo ngowesibili uzo ngowesithathu. Okay. Oqala nje umbuzo njengoba bengichazile ekuqaleni. But into ebaleka kakhulu uma ngabe sivikela
ukuthi umuntu wesifazane bangabi nomdlavuza indlela esishintsha ngayo indlela esiphila ngayo Okay. so it's a modification of a lifestyle umuntu wesifazane azama ukuthi uma ngabe enomuntu wesilisa azwana naye kube umuntu wesilisa oyedwa ngabe abantu wesilisa abaningi so ibuya ngangibheka ibe nakhona kumuntu wesilisa ukuthi nabona abantu besilisa bangabazama ukuthi uma ngabe umuntu wesilisa umuntu azwana namsifazane bangabi babaningi ngoba manje lento imese iyamixa imese iyenza ukuthi kube nzima kube lula ukuthi isifo sisuke kumunye umuntu siye kumunye umuntu nokuthi ke into abaleka kakhulu ke emakhaya umuntu ozwana naye kufanele nihlale phansi benixoxisana Okay. ukuthi mama wasekhaya baba sekhaya konke nje ngale kufuneka ukuthi behlala sihambe siyo-check futhi behlala sihambe siye kudokotela sobona ukuthi uhamba kanjani ngoba akubona ukuthi si-check umlomo wesibeletho kuphela nakuthi sisafuna kube khona ayi-check-ayo naye Okay. ezihambisana nokugula komuntu wesilisa so nje ekhaya kufanele sobabili sigqugquzelelane ukuthi sihambe siye kadokotela sihlale siyo-check ake kuthiwe okungenani yakabili ngonyaka uma umuntu wesilisa kudokotela Hayibo. ngonyaka uyo-check-a nje yonke izifo ezikhona nje Nathi mhlambe yibo uPep Smear labo okhuluma no ngabo. hayi umuntu wesilisa phela izifo azifanani Okay. zabantu besilisa Ngomunye umlaleli ngicela ukuthi ngibathathe abalaleli ngoba uzoyibhala imibuzo phansi. Usemoyeni sawubona? Okay, udropile lo ngephone. ya ngiphendule lo umuzo Wesibili, yes. njengoba besele ukuthi siqala ngokuthi si-check senze i-pap smear si-check umlomo wesibeletho for umdlavuza mese ke uma ngabe ukuthi umlomo wesibeletho for umdlavuza sibona ukuthi ungathi awukho normal noma ngathi khona inkinga ekhona senza umshini Simthathe nalo dokotela. Usemoyeni sawubona? Sanibonani. Yebo siyaphila singezwa kuwe. Sikhona ngikhuluma ngithuba la endawo kaBili. Yes, kuyaphila umlazi. Sikhona kuphilile. Okay, nangu dokotela. Yebo. Ngicela ukubuza ukuthi lana kodwa yini umsebenzi wokuhlafuna amaphilisi. Lana into okuyiyona eyenzakalayo unabantu abakhuluma wamapapazanayo. Ukuthi bathile awukhoni naye ngiyasize sekugcina sibangana nje. Ukuthi mawukuthi uyaprevent ugcina ungasayithola izingane. Ukuthi uma Ovaccinate. Ugcina izingane. Okay. Umbuzo bese ke sawuthola ke lothi ke abantu abaningi abathatha umgomo MEC kunamahebezi athi ababesakwazi ukuthola izingane. umgomo HPV umgomo HPV noma We-COVID. Umgomo we-COVID vaccine. Yes, okay, yes. hayi, okunye. No umbuzo sike sawuthola na last week MEC. Engathi ikhona into ethi Hayi. mawukuthi ugomile hayi kuyonakala. Bebesho njalo. Usemoyeni sawubona? Yebo ngongqoshe njani? Sikhona noma ngingakabi ungqongqoshe kodwa uphenduleke. Ukhuluma nazo Singakathembe hayi ngwavuma umlaleli ongabudale. Awu baphila abantu engwavuma. Ngongqoshe futhi ejabule nje ngikufikhala wathi inkosi yami. Sizodlula lapha engwavuma masisuka lapha baseduzane nengwavuma la. Ngiyajabula impela ngicela ukwathi ke mina ngongqoshe la ukuthi i-cancer iyahamba yinufutho kumbhedeni makhona leke yamphatha ukuthi bese yadlulela elinye ilunga lemndeni nanokuthi ke nawe kanje unayo le cancer bese uyalashwa uyakwazi ukuthi ukwazi ukuthola abantwana ekugcineni makhona nje bese iyakhatamisa mhlawumbe la esibelethweni ngicela ukubhala ukuthi Hayi ndiyabulela. Hayi mina sengijabule kabi uba lembuzo nami bengiyibuza ekhanda lami. Siyabonga uzokuphendula udokotela. Yebo hayi ngongqoshe ngitolalela nje khona la emsakazweni ngizwe impendulo. Hayi ke sizawulalela. Hey uyazi ungikhulumela kamnandi udadewethu. Ngiyayithanda lento le yeSwati ave ngichaza and manje ungibiza ngongqongqoshe. Cha sengijabule kabi ngoba mhlawumbe ngizophuma sengifaka ublue light nami la. Sekungqongqo. Cha dokotela amasayithatha incingo ukuze ukwazi obesikhathi asisekho ngakuthina usuzovela uphendule nje ugoqe yonke lembuzo abayibuzile. unumber 2 wethu Yes. sesithi uma ngabe kwibhedlela zonke ngoba mina ngisebenzela eQueenland Yes. kwibhedlela zonke lezi ezi-referral team Yes. uma ngabe bethole benze i-pap smear yangaba right Yeah. benza i-let yabuya yathi kunomdlavuza Okay. wonke ama-patient akhona athunyelwa kuthina eQueenland Oh okay. sine-center yethu ye-oncology
clinic Okay. nodokotela omkhulu ongaphezulu kwami Nawe kanti awukafiki lapha. hayi nodokotela omkhulu ongaphezulu kwami Hey. o specialist oncology Yeah. specialist somdlavuza Yo. odila nama patient anomdlavuza nje Phela. Okay. so ke uyena kobathithayo ke la ama patient lawa ase confirmile ukuthi anomdlavuza Yes. Hey. Mase siza la ku number 3 question emayelana nokuthi uma ngabe umuntu wasekhaya omunye kade nomdlavuza Yes. ngokocwaningo lutho ucwaningo lona amathuba maningi ukuthi umuntu wasekhaya uma oze wena umama noma ubaba Yeah. hayi kodwa ukuthi komalume noma Okay. close relation umama noma ubaba uma ngabe ukuthi kade enomdlavuza amathuba ukuthi ube namdlavuza maningi Okay. kodwa ke mase kubuyela back kwi lifestyle angichazisanga kahle angizanze nginabe kakhulu ngayo Okay. yabona into esifana njengokubhema ugwayi Oh yes. then increase ama chances zakho ukuthi umdlavuza unyongo ngoba ugwayi uma ubhema ushintsha ama cells lapha Oh yes. so into njengama lifestyle njengalezo ukuthi yawanyusa amathuba ukuthi ke umdlavuza Ngibuza nje njengomuntu wasemgaqweni Dotela ongazi kakhulu. Ugwayi uzufikele ezantsi. no ugwayi affecta from ngathi ukhishwa igazi so igazi goes all over the body Okay. so it might affect ama uma ngabe ukuthi vele umuntu oprone so umuntu amathuba wakhe amaningi ukuthi ube nomdlavuza Okay. Ayike uyishaya yonke imibuzo Dokotela. Bathekeke omunye ngibombuza ukuthi ngoba phela mase sithola umuntu odila nezifo vele zesitho lesi esikhuluma ngaso njengoba sishilo ukuthi ke sidila nesitho somuntu wesifazane namhlanje njengoba ula Dokotela. Base bethi abanye ke asibuza ukuthi ke kule region la emkhanya kude iziphi ke ezinye izifo nje ngaphandle kwecancer enenibone kuyizona ezigasela ngamandla neningathanda ukuthi ke nibayale abantu la emkhanya kude ukuthi cha lesi siyasibona abantu abaningi befika bepresenta ngaso ikakhulukazi ngoba dusho nti kuya refer lapha kunina so mase befikile labantu baba nalento le okuyiyona esibona ihlasela kakhulu isitho sangasese yisiphi leso sifo esila emkhanya kude enazo ezimbili nje noma ezintathu bese usisiza ukuthi bengayivikela kanjani abantu kusona okwamanje ngingathi nje ukuthi esivamise ukubona kakhulu yes ukumila kwesigaxa emlomeni umila kwesigaxa esibelethweni yes ekuthiwa ama fibroid phecelezi okay aziwona umdlavuza ama fibroid okay amathuba ukuthi ngabamdlavuza amancane khetha siningi ukuthi manje sicishe sifane nomdlavuza ngoba manje siza ngenhlungu esinyeni size nokuthi nonkinga yokopha kodwa ke musu ufike kuthina siyasihloleke sibone ukuthi inkinga ikuphi sichecka noma sibeletho sichecke nesense nama ultrasound sibone ukuthi inkinga iba kuphi mayelana nokuzivikela ke ayikho indlela yokuzivikela isigaxa ziyamila nje zisijwayele kakhulu kumila abantu abamnyama kuba yilungu and zimo kuma jeans ethu ayikho into sokuyenzileyo wrong uma mhlawumbe ukuthi mhlawumbe awusiphathanga kahle noma ngabe mhlawumbe konto oyenzile uma ngabe ngoba phela umuntu uzabe namahloni konye ngoba sesazi ukuthi nje kwanento lapha esibelethweni noma esesithweni sangasese kusho ukuthi khona usukwenza mhlawumbe okurong ingane mhlawumbe kwesikhathi ibona ukuthi nayo inkinga isabe nokuyibika ngoba sekuzothiwa mhlawumbe leso sigaxa lezo nenithi yini ukuyivikela kuzona makuthi khona indlela yokuyivikela hayi ayikho indlela yokuzivikela sisitreat nje uma ngabe usesithole ukuthi unazo bese sesikunika insizwa zakhona ngabe mhlawumbe ke izona kuphela legaxa noma khona nesinye mhlawumbe sigcile kakhulu noma mhlawumbe ke isikhathi ke kube nezigaxa ezimila esinyeni ke manje hayi esibelethweni esinyeni esesithi ama cyst yes uma ngabe ke sesiningi umoya samncane ngeminyaka sithi zibinani kusho indlela sithi aziwona umdlavuza azivamise uma ngabe zikumile usumdala ngeminyaka then ke isikhathi esiningi ziba umdlavuza so ke nazo Dala is from which age? most time noma ngabe ungasayi esikhathini sesikhathi ofenjana njalo uma ungasayi esikhathini umila izigaxa lezo khathi esiningi sesithi hayi sho amathuba amaningi umdlavuza kodwa basisho njalo nje so nazo ke khathi esiningi azinayo i-treatment i-prevention for ukuthi ngwazivikela kanjani ukuthi zimile kodwa ke uma sithola ukuthi unazo siyatwitha sesicheck nje ukuthi mhlawumbe umdlavuza noma umdlavuza yini then bese sisenza okudinga ukuthi kwenze ukuthi sekulaphe no isikhathi ke sihlale siphoxa bakwethu uyabona kumnandi uxoxa nalensizwa edila ngqo
nalento le esikhuluma ngayo namhlanje yabona ngiyona insizwa esebenza ngayo ekwazi ukuthi ke ichazele kahle iziyosithela ngqongqoshe ngiyathemba ukuthi ke sifundele ukukhulu namhlanje sizomlanda futhi nangelinye ilanga akethe ukusichazela nakabanzana nangezinye nje inkinga esingake sibhekane nazo lapha ya ngoba ngithandile lomsakazo lombuzo obuzo umlaleli ethi thina abantu besilisa yipi role esingayidlala ngiyakuthanda futhi mawuthi ukuyiphatha kahle kubalekile kulesikhathi samanje kodwa ngoba isikhathi asekho ngakuthina ngizocela mhlawumbe ukunika ngqongqoshe ukuthi asivalele uhlelo lwethu namhlanje luhambe kahle kakhulu. No, siyabonga kakhulu Ntokozo, sibonge ku Dr. Zwane, siyabonga Mangethe. Ngicabanga ukuthi information osinikezayo niyasiza. Ingakho or it's one of the reasons why sinalolu hlelo futhi silikhuluma ngesizulu. Ngoba ikakhulukazi i-information efika ebantwini bakithi kuyaye kube nzima ukuthi si-understand ngoba ifika ngamagama esingisi, ifika inama one liners, inama sentence nje lilodwa lesingisi, sivele sidideke ukuthi lithini manje leli gama kanti uma ngabe belichazwe umuntu osi-understanda uyakwazi ukulichaza kahle silizwe, and I think ilokho kwenzile namhlanje. Ukhona umbuzo oke wabuzwa earlier on othi la eMkhanyakude as a district zikhona yini ibhedlela ezikwazi ukusiza. Ngiyazi ukuthi uchazileke ukuthi nina ni referral eKingcetshwayo and that is where my expertise akhona, kodwa in terms of picking up right at the beginning kubalekile ukuthi sithi iPap smear iconducted kuwo wonke ama facilities. So zonke ibhedlela ezikhona eMkhanyakude ziyakwenza lokho nama clinic anawo lawo ma facilities, so asambe siyoyenza iPap smear so that bakwazi ukuthi odokotela nonesi abasithayo basirefere umisidingo sikhona. Le mshini ebesiyikhipha namhlanje mathatha ama facilities noma zithathu ibhedlela ezinawo iMosfold namhlanje itholile eThobothini CHC, ngiyazi ukuthi sitsheliwe ukuthi asingayibizi ngendlela errong so siyayicorrecta. oThobothini CHC nayo itholile namhlanje kusho ukuthi sizokwazi ukuthola usizo. Emseleni ubuvela ukhona umshini sesiyawu-eda namhlanje, so yezinye zeindawo lezi esizokwazi ukuthi sithole usizo even before sireferwe eQueen Nandi. Asifisi ukuthi omama noma abantu besifazane baze bafike lapho kufuna bareferwe khona eQueen Nandi ngoba kuzosho ukuthi sekuhambe kakhudlwana kanti besingakwazi ukuthi siyiprevent right at the beginning. So siyabonga kakhulu ke Dokotela, sibonge ngayo yonke ama comments ne assistance yosinikeze yona. Ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga kuyafuna sike lithole nethuba lokuthi in line with all of this and in line neyinkinga abantu besifazane ababhekene nazo sidiscusse indaba yemonopause nje ngoba indaba yemonopause ebantwini besifazane into eyiconfusion ngoba uyamthola umunye umuntu wesifazane oba monopausal esemncane okusho ukuthi osheshe ayeke ukuya esikhathini esemncane, abanye ubathole bayeka ukuya esikhathini sebebadala. And uma singayixoxi leyo nto i-create impression yokuthi mhlambe khona ogulayo noma khona othakathiwe noma khona oku-hereditary and all of that. So ngiyacabanga ukuthi next time Ntokozo silithola ithuba siyixoxe naleyo nto ngoba intention yalolu hlelo ukuthi ama-myths onke sinawo ngezempilo well abantu besifazane and everyone else sikwazi ukuthi siwa clarify, but siyazi ukuthi le it's one of the problems confused, and the problem apart ukuya esikhathini it becomes a challenge from umuntu wesifazane right from esemncane ngoba asivamile thina abantu abamnyama ukuthi sixoxe nezingane zethu zamantombazane ukuthi kuyini ngesikhathini kusho ukuthini so that umuntu understand kahle. So by the time ukuba 20 zakho kuma 30s uma ube nenhlanhla yokuthola information ayivamile ukuphelela. By the time omunye kufika isikhathi sokuthi ena 30 ena 35 abona isikhathi sakhe sesima awusethwala izandla ekhanda akusho ukuthini kwenze njani kusho ukuthi ngiyagula yini. So ngiyafisa nje ukuthi ngelinye ilanga siyixoxe le nto, ngicabanga ukuthi uyesasista kakhulu. Siyabonga Dokotela, sibonge nabo bonke abasibuze imibuzo. Ngicabanga ukuthi kuyakhombisa ukuthi le program idingeka kangakanani ngoba this is information abantu abahlele emakhaya kade beyidinga. Okuvamile ukuthi sikhokhele odokotela ukuze siyithole information kodwa namhlanje siyithola nje mahala. Siyabonga kakhulu. Singasho ukuthi mahala lensizwa nayo iyakhokhisa
Sibonga kakhulu ngqongqoshe. Ke sesivalelisa angisho lapha emakhaya ukuthi besiceliwe e-war room namhlanje kuseni ukuthi ke ibalo zabantu abadlulela emakhaya ngenxa ka COVID engathi ngokuya ziyaphakama. Isicelo ke sikhona esithi niyacelwa emakhaya ukuthi mawuyile noma ke kudokotela babaningi baya kodokotela labayimele anikwe nje umuthi wamaphilisi omkhuhlane abese buyele ekhaya bese kuyaqhubeka kanti umuntu unayo i-COVID mhlambe ngoba kubonakala ngathi ke imizimba eminingi ehlolwa ikade idlulela emakhaya kuyathola ukuthi isibalo siphezudlwana setholakala ine-COVID ngenxa yokudlula emakhaya makuthi uphethe umkhuhlane uyabona ukuthi uyaqinisa ungqongqoshe wayesesicelile-ke kwakudala ukuthi ke uyacela ukuthi ke uhambe uyotesta ezikhungweni zethu zezempilo ngoba baningi abantu esekubonakala belokhu bedlulela emakhaya mase sithi yababheka sithole bebenayo i-COVID ileso ke isicelo ebesizovela eminyangweni osukwini lanamhlanje sibonga kakhulu ngqongqoshe sibonga bonke kade bekhona balele basilalele sithi nje la asivalelisi sithi kulungele ke bye.